Итак, сейчас мы представляем нашего следующего докладчика, Рикарду Линдеманн. Его выступление называется «Закон кармы и психосоматика». У Рикардо ученая степень в области религиоведения, диссертация по философии йоги, он магистр философских наук, инженер-строитель, бывший генеральный секретарь Теософского общества Бразилии, член Генерального совета Теософского общества, президент Союза астрологов Бразилия, столица, автор книги «Наука астрологии и школы мистерий» и соавтор книги «Традиция мудрости», международный спикер, переводчик Бхагавад-гиты на португальский язык. Прошу вас, господин Линдеманн. Dear friends, we welcome Riccardo Lindemann. He has PhD candidate in science of religion, thesis on yoga philosophy, MA in philosophy, civil engineer, former general secretary of the Theosophical Society in Brazil, and general council member, president of the Union of Astrologers in Brasilia, author of the Science of Astrology and the Mystery Schools, and co-author of the Wisdom Tradition, international speaker, Bhagavad Gita translator into Portuguese. And the topic of his talk today is the law of karma and psychosomatics. Ricardo, welcome. Thank you. Good morning. The law of karma and psychosomatics. Patanjali in his Yoga Sutra clearly upholds in various sutras the law of karma, also called the law of cause and effect, and law of action and reaction, and describes its operation in more detail in the sutras, the Yoga Sutra 2:12 till 14, when it appears clearly intertwined with reincarnation. Итак, закон кармы и психосоматика. Патанджали в своих йога-сутрах ясно утверждает в различных местах текста закон кармы, также называемый законом причины и следствия или законом действия и реакции. И наиболее подробно описывает его действия в сутрах второй части 13-14, где он явно переплетается с реинкарнацией. Here states that the joy is the fruit of or consequence of virtue, and sorrow it is fruit or consequence of vice. Там он утверждает, что радость является плодом или следствием добродетели, а печаль – плодом или следствием порока. Not only yoga philosophy, but all the 6 orthodox darshanas of Indian philosophy accepted the law of karma as one of their common points. It should be emphatically stated that all 6 schools believe in the law of karma, in the pre-existence, in rebirth, and in the attainment of moksha as the highest goal of human endeavor. Не только философия йоги, но и все 6 ортодоксальных даршан системы индийской философии принимают закон кармы в качестве одного из своих общих положений. Следует решительно заявить, что все 6 школ верят в закон кармы, в предсуществование, в перерождение и в достижение мокши, как высшей цели человеческих усилий. In addition, there is scientific evidence of the law of action and reaction in modern physics. Since the publication of Isaac Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica in 1682. Кроме того, существует научное подтверждение закона действия и реакции в современной физике, начиная с публикации математических начал натуральной философии Исаака Ньютона в 1682 году. A translation of his statement is: to every action there corresponds an equal and opposite reaction. Таким образом,
Перевод его высказывания звучит следующим образом. Каждому действию соответствует равная и противоположная реакция. In this way, the idea that the law of karma is a universal law, with physical law seen as a particular case of this greater law, opens up other spheres of interpretation, even of theodicy or divine justice. Таким образом, идея закона кармы – это универсальный закон, а физический закон рассматривается как частный случай этого великого закона, открывает другие сферы интерпретации, даже теодицею или божественную справедливость. It is worth emphasizing by Dr. Taimani, this law of compensation does not just govern limited spheres of life or natural phenomena, it is universal in this application. Стоит подчеркнуть здесь слова Таймани, который писал, этот закон компенсации управляет не только ограниченными сферами жизни или природными явлениями, он универсален в своем применении. It is universal and inviolable because it is the expression of the fact that there exists within the core of manifestation a perfectly balanced supreme or ultimate reality, which we call the Absolute. Он универсален и нерушим, потому что является выражением того факта, что внутри ядра проявления существует идеально уравновешенная высшая и предельная реальность, которую мы называем абсолютом. Compensation governs all spheres of life and nature because the universe is rooted in the Absolute and is an expression of it, like a gyroscope that when tilting to one side tends to automatically return to the position of balance. Компенсация управляет всеми сферами жизни и природы, потому что Вселенная коренится в Абсолюте и является его выражением, подобно гироскопу, который при наклоне в одну сторону стремится автоматически вернуться в положение равновесия. Therefore, it is important to evaluate the sphere of action of this law of compensation, harmony, or adjustment, which, similarly to what was seen in the previous consideration on the laws of cycle, can be evidenced in the last two ways. First, cosmic, second, human. Поэтому важно оценить сферу действия этого закона компенсации, гармонии или сонастройки, приноравливания, который, как и в предыдущем разделе, посвященном закону циклов, может проявляться, по крайней мере, в двух направлениях, в космическом и в человеческом. In a cosmic or the first scientific sphere, perhaps it would be more appropriate to call it the law of cause and effect or the law of action and reaction. В космической или научной сфере, возможно, было бы уместнее назвать его законом причины и следствия или законом действия и реакции. In fact, Taimani comments that the law of karma is nothing but the law of cause and effect operating at the level of human life and bringing about adjustments between an individual and other individuals whom he has affected by his thoughts, emotions, and actions. В самом деле, Таймани отмечает, что закон кармы – это не что иное, как закон причины и следствия, действующий на уровне человеческой жизни и приводящий к урегулированию сонастройки между человеком и другими людьми, на которых он повлиял своими мыслями, эмоциями и действиями. In this way, Taimani enters that what could be called the human aspect of the law of karma as a manifestation in the human sphere of the law of action and reaction, which is universal.
Таким образом, таймни обращается к тому, что можно назвать человеческим аспектом закона кармы, как проявление в человеческой сфере закона действия и реакции, который сам является универсальным. There also seemed to be a possible correlation of this aspect with the complexity of the entities involved, as human beings have emotions and thoughts that inanimate matter does not, as Taimni describes. Также, по-видимому, возможна корреляция этих аспектов со сложностью вовлеченных сущностей, поскольку человеческие существа имеют эмоции и мысли, которых нет у неодушевленной материи, как описывает Таймни. Unquote, the adjustments that restore the balance of nature are of two kinds. Natural reaction are immediate in the region of inanimate matter first, and while in the case of human second, conscious being, they are more or less delayed, unquote. Цитата из Таймни. Сонастройка или приноравливание, восстанавливающее баланс природы, бывает двух видов. Первое, в случае неживой материи природные реакции происходят немедленно. А второе, в случае людей, сознательных существ, они более или менее отсрочены. These delayed reactions, which Lord Buddha also mentions, seem to be related to the cumulative effect of emotion and thoughts, which is more complex and may take time to produce more visible results, as one can try to exemplify with the human case of somatization. Отсроченные реакции, о которых также упоминает Будда, по-видимому, связаны с кумулятивным эффектом эмоций и мыслей, которые являются более сложным и может потребовать времени для получения видимых, заметных результатов, что можно попытаться проиллюстрировать на примере соматизации у человека. The word somatization is defined as transformation of psychic conflicts into organ disorders or psychosomatic problems. Слово «соматизация» определяется как трансформация психических конфликтов в расстройства органов или психосоматические проблемы. And it is derived from the effect of the person of somatize, a verb defined as to manifest organic disease caused by the emotional problems, nervousness, depression, etc. И происходит от эффекта или процесса соматизировать. Этот глагол определяется как проявлять органическое заболевание, вызванное эмоциональными проблемами, нервозностью, депрессией и так далее. This process is related to the influence that the mind and emotion exert on the bodies, in Greek soma or soma. Этот процесс связан с влиянием, которое ум или эмоции оказывают на тело, по-гречески называется сома. The Yoga Sutra, in addition to supporting the law of karma, as was evident in other sutras mentioned, also supported for millennia the influence of the mind on the body and even of somatization process, as evidenced in the Sutra 131. Йога-сутра, помимо поддержки закона кармы, как это ясно из вышесказанного, также поддерживает на протяжении тысячелетий влияние ума на тело и даже процессы соматизации, о чем свидетельствует сутра, первая часть, номер 31. Which considers, quote, mental despair, mental pain, despair, nervousness, and hard breathing are the symptoms of a distracted condition of mind.
Она утверждает, психическая боль, отчаяние, нервозность и затрудненное дыхание – это симптомы сметенного состояния ума. In fact, one can verify the fact that in the least the following 8 sutras from first 32 to 39 of the Yoga Sutra already mentioned, Patanjali is dedicated to indicate different means adapted to different aspirants or sadhakas to overcome this condition, usually with some meditation technique reinforcing the premise that the mind can influence the body. На самом деле можно убедиться в том, что, по крайней мере, в следующих 8 сутрах, первая часть, 32 по 39, как уже упоминалось, Патанджали указывает различные средства, адаптированные для разных искателей или садхаков для преодоления этого состояния, обычно с помощью какой-либо техники медитации, подкрепляя предпосылку о том, что ум может влиять на тело. At this point, it is important to mention, just by way of contrast, that the Western psychology and medicine still in the 20th century seemed to be beginning to admit the influence of the mind and emotions on the physical body. Здесь важно упомянуть, просто для контраста, что западная психология и медицина еще в 20 веке начала, казалось, признавать влияние ума и эмоций на физическое тело. So, for example, stated Dr. Luis Llosa, professor of psychology at the University of Salvador in Buenos Aires, Argentina, mentioned in 1984. Так, например, доктор Луис Чоца, профессор психологии в университете Сальвадора в Буэнос-Айресе, в Аргентине, заявил в 1984 году. I quote, "Today it is suspected that all diseases have deep connection with the emotional side." Unquote. Цитата. «Сегодня есть подозрение, что все болезни имеют глубокие связи с эмоциональной стороной». In fact, the underlying argument is that of a cause and effect connection, in which the cause is a disharmonious emotion and the effect it is the respective disease thus originated, as Llosa continues. Фактически в основе этого аргумента лежит причинно-следственная связь, в которой причиной является дисгармоничная эмоция, а следствием соответствующая болезнь, возникающая таким образом. И Чоца продолжает. Quote, "Studying the sick person and the illness, one comes to the conclusion that the type of illness is always linked to a certain psychological character. So, the emotion that benefits the appearance of a myocardial infarction will always be different from the emotional factor that leads to cancer." Quote, unquote. Итак, он говорит так. Изучая больного человека и болезнь, приходишь к выводу, что тип заболевания всегда связан с определенным психологическим характером. Так, эмоция, которая способствует возникновению инфаркта миокарда, всегда будет отличаться от эмоционального фактора, который приводит к раку. Llosa emphasized that the disease does not occur just because of external agents. Чоца подчеркивает, что болезнь не возникает только из-за внешних агентов. I quote, "You don't get sick with tuberculosis just because of the microbes." Quote, unquote. Или внешних факторов. Цитата. «Вы не заболеваете туберкулезом только из-за одних микробов». In this case, Koch bacillus, which is the causative agent of tuberculosis,
is available in the atmosphere, but tends to proliferate when there is less oxygen, and as in the lung abscess of a sad person, as a result of the short breathing associated with such an emotion. В данном случае мы можем видеть, что палочка Коха, которая является возбудителем туберкулеза, всегда имеется в атмосфере, но имеет тенденцию размножаться именно там, где меньше кислорода. Например, в верхних частях легких печального человека в результате короткого дыхания, связанного с такой эмоцией. As Shiosa still state, the microbes attracted this patient because a set of factors, among which invariably the emotional factor is favored this attack. A relative of this patient may have died at the time of the microbe attack, for example. Он также заявляет, что микробы атаковали такого пациента из-за совокупности факторов, среди которых неизменно присутствует и эмоциональный фактор. Эти факторы вместе благоприятствуют этой атаке. Например, родственник такого пациента мог умереть в тот период, когда пациент испытал микробную атаку. Underlying the idea is that suffering, the underlying idea is suffering initially the emotion was the cause of a physical imbalance that arose as an effect that is illness. Основная идея заключается в том, что страдание, изначально эмоциональное, стало причиной физического дисбаланса, который возник как следствие, то есть болезни. This would be the same as admitting also in the sphere of health a certain relationship of cause and effect within the scope of psychosomatic medicine, or, as the Yoga Sutra already consider, that the mind influences the body. Это то же самое, что признать также в сфере здоровья определенную связь причины и следствия в рамках психосоматической медицины, или, как уже рассматривалось в Йога-сутре, что ум влияет на тело. In this way, it can be said that one of the causes of disease is the mind that produces effects on the body. Таким образом, можно сказать, что одной из причин болезни является ум, который производит воздействие на тело. Furthermore, such evidence of a cause and effect relationship in the health or in health can also be exemplified with the preface of the book Disease as a Path, originally published in 1983, where Rüdiger Dahlke, doctor of medicine and German psychotherapist, states more emphatically. Более того, примером такого доказательства причинно-следственной связи в здоровье может служить предисловие к книге «Болезнь как путь», первоначально опубликованной в 1983 году, где Рюдигер Дальке, доктор медицины и немецкий психотерапевт, более категорично заявляет. I quote, "This is a book that annoys people because it destroys the alibi for their unresolved problems, illness." Это книга, которая раздражает людей, потому что она разрушает алиби их нерешенных проблем, болезнь. We propose to show that the sick person is not an innocent victim of some imperfection of nature, but that he is in fact the author of his illness. Unquote. Мы предлагаем показать, что больной человек не является невинной жертвой какого-то несовершенства природы, но что он на самом деле является автором своей болезни. In addition to the classic physical practices of yoga, such as posture, asana, and breath control or pranayama, to heal the physical body,
Patanjali also considers it necessary to practice meditation to heal the human being in an integral way, to avoid somatizations arising from the projections of the mind and identifications with the physical body. Помимо классических физических практик йоги, таких как поза, асана и контроль дыхания, пранаяма, направленных на исцеление физического тела, Патанджали также считает необходимой практику медитации для целостного исцеления человека, чтобы избежать соматизации, возникающей из-за проекций ума и отождествления с физическим телом. Patanjali considers that spiritual ignorance or avidya, or the lack of awareness of the true self, or the conviction of seeing oneself in the non-self, the self, leads to identification with a false self, which characterizes identification or asmita, or the sense of selfishness, also called egoity. Патанджали считает, что духовное неведение, авидья, или отсутствие осознания истинного «я», или убежденность видеть себя вне «я», приводит к отождествлению сложным «я», что характеризует идентификацию асмита или чувство эгоизма, называемое также эгоистичностью. One can find the definition of asmita in Patanjali's own words. I quote, "Asmita is the identity or blending together, as it were, of the power of consciousness or purusha with the power of cognition or buddhi." Определение асмита можно найти в словах самого Патанджали. Асмита — это тождество или смешение, так сказать, силы сознания пуруша, силы сознания пуруша с силой познания будхи. Thus, it seems important to note that cognition associated with asmita or egoity usually occurs through a vehicle, such as, for example, the physical body. And this, in this case, largely depends on the proper functioning of the nervous system and sense organs. Таким образом, представляется важным отметить, что познание, связанное со асмита, эгоизмом, обычно происходит через проводник или носитель, такой, например, как физическое тело. И в этом случае во многом зависит от правильного функционирования нервной системы и органов чувств. Therefore, Taimini presents an important argument in characterizing asmita or egoity as the identification of the power of consciousness with that of cognition, and moreover, that such process of identification of consciousness ends up extending to the vehicle of consciousness through which it acts. Поэтому Таймни приводит важный аргумент, характеризуя асмита, эгоизм, как отождествление силы сознания с силой познания, и более того, что такой процесс отождествления сознания в конечном итоге распространяется на средства сознания, через которые оно действует. Taimini states, I quote, "Since the power of cognition always acts through a vehicle, it can be considered in its broadest and most intelligibly meaning as the identification of consciousness with the vehicle through which it expresses itself." Unquote. Таймни заявляет, цитата, «Поскольку сила познания всегда действует через носитель, ее можно рассматривать в самом широком и понятном смысле как отождествление сознания со средством или проводником, через который оно выражает себя. And considering that the physical vehicle is the densest, the identification of consciousness with the physical body constitutes one of the fundamental causes of somatization and illness.
А учитывая, что физический носитель является самым плотным, отождествление сознания с физическим телом является одной из фундаментальных причин соматизации или болезни. The body is rented. It can be said by analogy that the physical body is just a vehicle, like a rented car, that will have to be returned at the end of the trip. Наше тело взято на прокат. По аналогии можно сказать, что физическое тело – это всего лишь транспортное средство, как арендованный автомобиль, который в конце поездки придется вернуть. Understanding that it will be necessary to account for the use, possible wear and tear, and the condition of conservation of the body, like a car, being returned to the rental company seems to be important, since Sri Ramana Maharshi said, Понимание того, что необходимо будет отчитаться за использование, возможный износ и состояние сохранности тела, подобно автомобилю, возвращаемому в прокатную компанию, представляется важным, поскольку Шри Рамана Махарши говорит: I quote, "The I am the body idea is the seed of all sorrow." Цитата: «Идея «я» — это тело, это семя всех печалей». Sri Ramana Maharshi's meditation technique called Mahayoga Vichara is always to inquire, who am I? Техника медитации Шри Раманы Махарши, называемая Маха-йога Вичара, заключается в том, чтобы всегда задавать вопрос: «Кто я?» I quote, "We consider the body is identified with the I because the movements and functions similar belong to the body. Can the body then be I consciousness?" Мы считаем, что тело отождествлено с «я», потому что движения и функции подобно принадлежат ему. Может ли тогда тело быть этим сознанием «я»? If the body was not there before birth, it composed of the 5 elements, is absent for our consciousness during sleep, and finally becomes a corpse. Его, то есть тело, не было до рождения. Оно состоит из 5 элементов. Отсутствует в нашем сознании во время сна и, наконец, становится трупом. Нет, это не может быть. Это сознание «я». No, it cannot be this I consciousness, the sense of I which arises in the body for the time being is otherwise called ego, ignorance, illusion, impurity, or individual self. The end of all scriptures is this inquiry into the self. Итак, тело не может быть этим сознанием «я», и это чувство «я», возникающее в теле на время, иначе называется эго, неведением, иллюзией, нечистотой или индивидуальным «я». Предел всех писаний — это исследование самости или «я». In summary, Patanjali and Sri Ramana Maharshi consider the practice of meditation necessary to heal the human being as an integral way in order to overcome the karmic conditions of the past and avoid the somatizations arising from the projections of the mind and identifications with the physical body, which constitute one of the fundamental causes of somatizations and diseases. Таким образом, Патанджали и Шри Рамана Махарши считают практику медитации необходимой для целостного исцеления человека, чтобы преодолеть кармические условия прошлого и избежать соматизации, возникающей из-за проекции ума и отождествления с физическим телом, что является одной из основных причин соматизации и болезней. Thus, the human being
can free himself from suffering and truly heal himself completely, or conquered true happiness, real happiness, by establishing himself in his true essence. Thank you. Таким образом, человек может освободиться от страданий и действительно полностью исцелить себя или обрести истинное счастье, утвердившись в своей истинной сущности. Спасибо. Спасибо. Thank you. Спасибо большое. Сейчас время вопросов, комментариев. И если возможно ответить на такой вопрос, Святослав, не могли бы вы задать следующий вопрос? А в чем же тогда кармическая причина пандемии? Собственно, коронавируса и всего этого. Okay, we are coming to the questions. The first question is, what is then the karmic cause of pandemic, do you think? Well, this is collective karma, so the answer is a little bit different. It is the summatory of a lot of thoughts, as well as against the situation of the environment and animals, which creates a reaction from nature. Ну, здесь явно, что это результат коллективной кармы человечества, поэтому можно сказать, что это соматическая реакция многих мыслей и чувств, эмоций, а также плод состояния окружающей среды и состояния животных, из-за чего возникает вот такая вот реакция природы. In fact, we don't know exactly, because till now is not clear if it comes from a problem of the meals they were doing with bats and pangolins at the Wuhan market. На самом деле точно пока мы не знаем, потому что это могло происходить из тех как бы продуктов, которые они изготовляли из летучих мышей где-то в Китае, в Ухане. Or if we have some biological experiment coming out of control. Или же это был некий биологический эксперимент, который вышел из-под контроля. So probably we will not have the complete truth clear on this subject in the next decades. Поэтому вероятно, что у нас не будет полной истины, полного понимания того, что произошло в течение следующих десятилетий. What is very clear, and this is most important, is that it is by human hand, from bad nourishing or bad habits of nourishing, or by these uncontrolled experiments in laboratories, that was the beginning of the problem. Но что очень ясно, это очень важно, что именно это в любом случае плод человеческих рук, плод действий человека, будь то что-то связанное с едой, обращением с животными или с вот этими экспериментами в лабораториях. I would like to emphasize the human responsibility on this, quoting Plato in the Republic. Так что я как бы хотел подчеркнуть человеческую ответственность за это, приведя цитату из «Государства» Платона. It is 617 paragraph of the Republic. Это абзац 617. It is said that the responsible person is, I'm making a translation, sorry, by mind. The responsible person is who is making the choice. God is innocent. Именно ответственный за свои действия человек совершает выбор, а Бог в этом не виновен.
So this is the paragraph of the choosing of the lives in the myth of air in the end of Republic. Это абзац, который говорит о выборе жизни и каком-то мифе, по-моему, в конце текста государства. Доброе утро, друзья. My question is obviously to Ricardo. And my question is, we know that there are different types of karma. One that is right, the other that is, tendency, the one that is already happening. From what, do you want to translate? Well, sooner or later. Okay. Итак, вопрос Изис хочет задать Рикарду. Мы знаем, что есть разные виды кармы, да, одна это уже зрелая карма, другая карма в состоянии тенденции только в человеке существует. From what I got from your talk is that with the training of the mind, meditation, and harmonizing oneself, non-identification with the body, we cure physical diseases. My question is, all types of karmas are cured in that way? Я поняла из вашего выступления, что через тренировку ума, через медитацию, через гармонизацию себя и преодоление отождествления себя с телом, мы таким образом исцеляем себя от физических болезней. Так вот, вопрос в том, все ли виды кармы можно таким образом исцелить? First of all, it is very correct according to the Eastern philosophy of India that there are three main kinds of karma. Прежде всего, это очень верно в соответствии с восточной философией Индии, что существует три основных типа кармы. The point is there is an accumulated karma from the past, which is called sanchita karma. Прежде всего, есть уже созревшая карма из прошлого, саншита карма. There is a ripe karma, which is called prarabdha. Итак, собранная карма была первая, вторая — это зрелая прарабдха карма. And there is a karma which is still information for the future, which is called kriyamana karma. И есть третий вид, это криямана карма, это карма, которая пока находится в состоянии формирования и на будущее, она связана с будущим. It is a kind of composition, vectorial composition of forces, as an analogy, which will give us the result. И это такое векторное сочетание этих сил, которое именно и производит результат, который мы получаем. It is very beautiful that Anya Besant uses the example of analogy of a navigation. И Аня Безант очень красиво использует пример и приводит аналогию с навигацией. So we receive the winds and the currents of the sea, the water of the sea. So this we cannot change. Так, когда мы на корабле, мы как бы имеем ветер и потоки течения в море, которые мы изменить не можем. But the angle we receive the wind as well, the direction we are giving, first one side, one to the other, with the ship, will give the final result. Но при этом мы управляем кораблем и можем поворачивать его тем или иным боком, может быть, ветер тоже, в смысле парус тоже поворачивать, подстраивать. И именно эти действия, в конце концов, приведут нас к результату достижения
точки, куда мы стремимся попасть. We are not absolutely forced to go in the direction of the wind. This is the art of navigation, isn't it? The composition of the angles. И таким образом мы не являемся абсолютно вынужденными следовать направлению ветра. На самом деле искусство навигации в этом и заключается, в этом искусстве как бы построения углов взаимодействия. There is a tendency to come to extremes, to say that all is already fixed as a destiny or as a fatality, or the other extreme is to put that all of action is completely free, and both are not completely right. Есть как бы два противоположных экстремальных взгляда на эти вещи. Первый заключается в том, что все уже предопределено, а второй заключается в том, что свобода нашей воли, нашего выбора совершенна и абсолютно. И обе эти точки зрения, они не вполне верны. So we have, in fact, a composition of both. We have things from our past karma and things we are in addition putting now as a composition. And this is a margin of free will. И у нас есть на самом деле такое сочетание нашей прошлой кармы и тех действий, которые мы созидаем сейчас, таким образом порождая новую карму. И в этом у нас есть определенная свобода воли. So, in the level of our DNA hereditary consequences from the karma of the past, we can make an addition of new habits which will come us to heal ourselves. И таким образом на уровне нашей ДНК, на уровне, значит, существует как бы запись нашего наследства, нашей прошлой кармы, наших прошлых действий. Но к этому мы можем добавить некоторые новые привычки, которые смогут вылечить нас от наших определенных проблем. In the majority of the cases, if through meditation we are avoiding to identify our emotions to the body with somatization, the body will heal itself alone. И в большинстве случаев, если через медитацию мы сможем избежать идентификации себя и своих эмоций с телом, то тогда через вот этот процесс соматизации, о котором я говорил, то тело сможет исцелить себя само. Like the animals generally have diseases as a consequence of the mind of the owner, because they are somatizing tensions from the owner. The dog, the cat, the pets we have generally have this problem only because in nature they will be not in a disease. И так бывает с болезнями животных, которые живут с человеком. Они чаще всего соматизируют эти болезни через ум хозяина, потому что в природе у них бы этих болезней не было. But if we can add asana and pranayama, this is the mention of Patanjali in the Yoga Sutra, then we can overcome the most diseases we are already accumulated in our body. Но если мы сможем добавить к этому еще знанию асаны и пранаяму, которые описываются в йога-сутре, то мы уже сможем преодолеть большинство болезней, которые присутствуют в нашем теле. Most important is if we are disidentifying with the desires and into the body, we are for the future coming better and better and will come to the freedom or kaivalya, which is the end of complete sorrow. Самое главное, если мы разотождествляем себя с нашим телом, с нашими желаниями, то в конце концов мы будем приближаться и придем к кайвалье, которая представляет из себя освобождение и прекращение всех скорбей. Thank you.